Sri Gurubhyo Namaha. Today is the fourth day of Astavakra Gita. So, if in the last 3 days we have covered 4 adhyayas, which actually covered with a question from Janaka, Astavakra's teaching, then followed by Janaka's affirmation of the teaching, and again followed by Astavakra questioning the realization, kind of a testing the disciples, Janaka's understanding, and Janaka reaffirming the Advaita Siddhi to Astavakra. So that is Akshepa Purvaka Pariksha. So it has been showing the defects, or it could be the defect. And now Astavakra goes into, in the Panchamadhyaya, in the 5th chapter, a different type of testing the disciple. So we'll see what it is. Astavakra Uvacha Nate Sangosti Kenapi Kim Suddhastvaktumichhasi Sanghata Vilayam Kurvanneva Mevalayam Vrajam. So Tena Kena Api Sangaha Nasti. You have no association, attachment with anything. Shuddhaha Kim Tyaktum Ichhasi. So what you wanted to give up. Kim Tyaktum Ichhasi. Sanghata Vilayam Kurvan, by removing the groups, Sanghatas, Dehendriya Sanghata, Sanghata Vilayam Kurvan, Evam Eva Layam Vraja, by merging into the infinite. So he is giving an instruction now with saying that Evam Eva Layam Vraja. So let us see how this gets into a testing the disciple. So then again he goes. Udeti bhavato vishwam varidheriva buddhaha iti jnatvaikamatmanam evameva layam vraja. Varidhe buddhaha eva bhavataha vishwam udeti. So in you the vishwam, the world, is derived Ekam Atmanam Jnatva iti Jnatvaikam Atmana Evam Eva Layam Vraja. So having known this oneness, get merged into Pratyakshamapyavastutvad Viswam Nastyamale Tvayi Rajju Sarpa Iva Vyaktam Evameva Layam Vraja. Pratyaksham api, even it is seen, even if it is directly experienced, Vastutvad Vishwam Nasti Amale Tvayi. In reality, Vastutvat Vishwam Nasti Amale Tvayi. In you, it is not established. Rajju Sarpa Eva Vyaktam, only it is seen like snake in the rope. Evameva Layam Vraja. So you attain the merger. Samadukha Sukha Purnaha Asha Nairasyayoho Samaha Samajivita Mrutyuhu San Evameva Layam Vraja. Samajivata Mrutyu Sannevameva Layam Vraja. So giving these 4 slokas, Astavakra gives an instruction to the Janaka, saying that so you attain layam by giving up kurvannemeva sanghata vilayam kurvan. So do the sanghata vilayam, dehendriya sanghata vilayam kurvan. Iti jnatveika matrena evameva layam vajaha. So udeti bhavato viswam varidhe eva buddhutaha. So like bubbles in the water, then again it is only seen as Rajju Sarpa Vyaktam, it is only Vyaktam Evameva Layam Vraja.
సమదుఃఖ సుఖ పూర్ణ ఆశా నైరాస్యయో సమః సమజీవితం మృత్యు ఏవమేవ లయం వ్రజ. సో ఈక్వేటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ టేక్ లయం. దిస్ ఈస్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ గివెన్. నౌ ద డిసైపుల్ who has realized again, now he wanted to give his answer or his comment to this. This is the 6th chapter. Again, so 4 slokas. Janaka is telling his view about that. Janaka uvacha ఆకాశవదనంతోహం ఘటవత్ ప్రాకృతం జగత్ ఇతి జ్ఞానం తథైతస్య నత్యాగో నగ్రహో లయః. ఆకాశవదనంతోహం, I am like space, infinite, ghatavat prakrutam jagat. The seen objects are like pots, they are limited. Akasavadanantoham ghatavat prakrutam jagat iti jnanam tadhaitasya natyago nagraho layaha. There is nothing to give up, there is nothing to take up, there is nothing to merge. Iti jnanam tadhaitasya natyago nagraho layaha. And he comments further saying that in the 2nd sloka of 6th chapter, మహోదధిరివాహం న ప్రపంచో సప్రపంచో వీచి సన్నిభః ఇతి జ్ఞానం తథైతస్య నత్యాగో నగ్రహో లయః. మహోదధిరివాహం, మహోదధి ఇవ అహం స ప్రపంచో వీచి సన్నిభః. I am like a ocean and the world is like waves. Iti jnanam tadhitasya, having understood this clearly, natyago nagraho layah. Aham na sukti sankaso rupyavadvishwakalpana iti jnanam tadhitasya natyago nagraho layah. Aham saha sukti sankasah, aham sasukti sankaso rupyavadvishwakalpana. Vishwakalpana is sukti rajata. అహం వా సర్వభూతేషు సర్వభూతాన్యథో మయి ఇతి జ్ఞానం తథైతస్య నత్యాగో నగ్రహో లయః. అహం వా సర్వభూతేషు, ఐ am established in every bhut, all bhutas, sarvabhutanyato mayi. Atha sarvabhutani mayi, all the bhutas are established in me only. Iti jnanam tadhaitasya natyago nagraho layah. Yastu sarvani bhutani ఆత్మన్యేవానుపశ్యతి సర్వభూతేషు చాత్మానం తతో న విజుగుప్సతే. ఈశావాస్యోపనిషత్. సర్వభూతస్థమాత్మానం సర్వభూతేషు చాత్మని. భగవద్గీత. ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా సర్వత్ర సమదర్శనః. ఆల్ దీస్ ఆర్ నౌ రిపీటెడ్. జనక ఈజ్ గివింగ్ హిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అబౌట్ ద టీచింగ్, అబౌట్ వాట్ ఎవర్ టీచింగ్ ఈజ్ గివెన్, హ్యావ్ అటైన్ ద లయ. And he also continues saying that Mai Ananta Maha, 7th chapter, we reach the Saptama Adhyaya. It is Prapancha Atirikta Atma. So defining positively the Atma, it is I am this, I is gone, now Atma is Prapancha Atiriktam. మయ్యనంత మహాంబోధౌ విశ్వపోత ఇతస్థతః భ్రమతి స్వాంతవాతేన మమ నాస్త్యసి అసహిష్ణుత. సో హీ ఈజ్ రీఎస్టాబ్లిషింగ్ అసహిష్ణుత, అసహన, ఇంపేషన్స్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ మీ. మయి అనంత మహాంబోధో విశ్వపోత ఇతస్తతః. ఇన్ ద ఇన్ఫైనైట్ మహా అంబోధి మయి విశ్వ Potaha, Vishwapota. Vishwa is like a boat which is floating in Mahambodhi of Mai, in Mai Ambodhi. Swantavatena ataha tataha bhramati. By the winds of its own winds, it is going here and there.
Tasmin mama asahishnuta. Even if it is going little bit here and there, I don't have any impatience about it. मय्यनंत महांबोधो जगद्वीच स्वभावतः उदेतु वास्तमायातु न मे वृद्धिर्न च क्षितिः. In my Ananta Mahan Bodhi, in my infinite ocean, there is little bit of Jagadvichi, Swabhavataha, Udetu, let them come up, let them merge, Ayatu, come or go, Astam, Ayatu, either they merge, they come, they go, all these things may happen. Name, by then, I don't have Vruddhi, I am not either growing nor Kshiti, I am not diminishing. So I am not transforming by any means. मयि अनंत महांबोधौ विश्वं नाम विकल्पना अतिशांतो निराकार एतदेवाहमस्थितः. अतिशांतो निरा मयि अनंत महांबोधो. In the infinite ambodhau, Vishwam Nama Vikalpana, it is only in the name the world is imagined. Atishanto, I am ever Atishanto, super peaceful. Nirakara, not having any akara. Etadeva aham asthitaha. Etad eva aham asthitaha. I have understood that asthitaha, I have already in that natma bhaveshu no bhavas tatranante niranjane ityasakto spruha syantaha iti asakto aspruha syantaha etadevahamasrita. अहो चिन्मात्रमेवाहम् इन्द्रजालोपमं जगत् अहो मम कथं कुत्रा हेयोपादेयकल्पना. अहं चिन्मात्रं जगत् इन्द्रजालोपमम् अहो अतः मम हेय उपादेयकल्पना कथं कुत्रा, how, where there is something of acceptance and rejection. Heyam, rejection, upadeyam, acceptance, kalpana, imagination of accepting and rejecting. Katham, how, kutra, where. In this chinmatra, aho chinmatra mevaham indrajalopamam jagat aho mama katham kutra heyo padeya kalpana. With this, very softly, Janaka is again re-establishing, passed the second test at the end of the 7th chapter. So with this, we will close for today. Om Tat Sat.